أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله
قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخزى لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك اللسان. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبت وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزيني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بكسبك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وأزم فيما عندك رغبته. اللهم أزم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لكبائي ساترا ولا لشيء من عمل الكبيب الحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من كبير سترته وكم من فاده من البلاء يكلته وكم من إسار وكيته وكم من مكروه دفعته وكم من سناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وعفرت بي سوء حالي وكسرت بي أعمالي وعقدت بي أغلالي وحبسني النفع بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومثالي. يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يعجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفزحني بخفية ما اطلعت علي من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي. يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يعجبك عنك دعائي سوء عملي
وفي آلي ولا تفزحني بخفي ما اطلعت علي من سري ولا تواجلني بلكوبتي على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. اللهم ولكن اللهم بعزتك لي في الأهوال كلها رؤوفا وعلي في جميع الأمور يتوفا. إلهي وربي من غيرك أسأله كشف الضر والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت في هوى نفسي ولم أحترز في من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك الكزاع فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك. فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مكرا مذعنا معترفا. لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي. يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذب بنارك بعد توحيدك وبعد من توى علي قلبي من معرفتك ولهجابه اللسان من ذكرك وتقده زمين من حبك وبعد صدق اعتراف ودعاء خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تزي من ربيته أو تبيد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر هوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جواري سات الأوتان تعبدك تائية وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكسو يسير بقاؤه قصير مدته. فكيف احتمال البلاء الآخرة وجليل كوي المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته
ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها زج وأبكي، لأليم العذاب والشدة أم لطول البلاء ومدتي؟ فلئن سيرتني في العقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك. فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناتك لأضجن إليك بين أهل زجيج الآملين، ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين، ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين. يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أتباعها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك، أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك، أم كيف يهركه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه، أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه، أم كيف يتقلقل بين أتباعها وأنت تعلم صدقه، أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب، أم كيف يرجو فضلك في إتكه منها فتتركه فيها. هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك، فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاهدك وقضيت به من إخلاد معاندك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملاها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالأنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستعون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها
وبالقضية التي هتمتها وحكمتها وغلبت من علي أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل كبير أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواري وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أكفيت وبفضلك سترت وأن توفر هزي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رزقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بزري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك مأمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من علي مؤولي يا من إليه شكوت أهوالي يا ربي يا ربي يا رب قوي على خدمتك جواري واشدد على العزيمة جواني وهب لي الجد في خشيتك والدوام في اتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة المؤمنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأعرضه ومن كادني فقده واجعلني من أحسن عبيدك نسيبا عندك وأقرب منزلة منك وقسم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعطف لي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأكلني أسرتي واغفر لي زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجيب لدعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء
وذكره شفاء وتأته غنى إرحم الراس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابق النعم يا دافع النكم يا نور المستوشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل به ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum jamia wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu'minin, tonight's Ruhani Majlis by the family of Marhum Ghulam Hussain Rahmatullah for the Saleh Sawab of Marhuma Roshan Banu Bhai Turab Abbas Rahmatullah, Marhumin Suf Rahmatullah family, Muhammad Ali Lada family and Kul Marhumin. Majlis by Raza Hussain Ghulam Ali Datu for the Saleh Sawab of Marhuma Anisa Bhai Hussain Dala, Marhumins of Datu family, Manju family, Hassan family, Dala family and Kul Marhumins. Majlis by Bande Khuda for the Saleh Sawab of Marhuma Sugra Bhai Muhammad Ali, Haji Ismail and Kul Marhumins. Majlis by Ramji family for the Saleh Sawab of 6 Masik Majlis for the Saleh Sawab of Marhuma Leela Bhai Ghulam Ali Ramji, Marhuma Sugra Bhai Anwar Ali Ramji, Marhumins of Ramji family, Ismail family and Kul Marhumins. Majlis by the family or of Marhum Muhammad Ali Jaisa Damani for the Saleh Sawab of Marhuma Fatma Bhai Yusuf Ali Raza, who passed away in Toronto on Monday, and for Kul Marhumins. Majlis for the Saleh Sawab of Marhum Asghar Ali Ahmad Qasim and Marhumins of Ahmad Qasim family and Kul Marhumins. You humbly requested to recite Surah Fatiha for Kul Marhumins. Al-Fatiha. Bismillah. اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى
وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. My dear elders, my brothers and sisters, Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. First and foremost, we remember all our marhumin, and on this auspicious night, gift them one surah Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. We pray to Allah Azza wa Jal to grant His maghfirah to all our marhumin. And at the same time, we pray to Him to shower His mercy upon them. Can I request you all to recite one salawat, please? Allahumma salli ala Muhammad. We come to the second part, discussion about the life of Bibi Fatima Zahra salawatullah wa salamuhu alayha. Allahumma salli ala Muhammad. So we begin with, and let's all recite this surah together, please. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. Just to remind you that last week we discussed how the Holy Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad, introduced his daughter to the Muslim Ummah or to the world as to who is Fatima az-Zahra salamullahi alayha. He said that Fatima is the leader of the Muslim women. She is a perfect human being. Prophet quoting the hadith where he mentions the three other women, Asiya, Maryam, Khadija, together with Bibi Fatima Zahra alayha salam, an angel in the form of human, a tradition that we also discussed last week as to how the Holy Prophet said that whenever he wanted to take the fragrance of the scent of heaven, then he would go near Fatima Zahra salamullahi alayha. Fatima is the height of goodness and virtue. She is part of the Holy Prophet, a reason for Prophet's happiness. Friendship and enmity with Fatima alayha salam is friendship and enmity with the Holy Prophet. She has a unique existence. The tradition that I brought was from our sixth Imam, where he mentions that had Ali been not present, then there would not have been anyone compatible with Bibi Fatima Zahra alayha salam. So unique existence. Number 10,
which I explained also, that Allah Azza wa Jal is pleased when Fatima Zahra alayha salam is pleased. And Allah Azza wa Jal becomes angry when Fatima Zahra alayha salam becomes angry. So important to understand the status of Bibi Fatima Zahra alayha salam. And 11th was a bright star of guidance. If you remember, we talked about the Prophet said, find the sun. If you cannot find the sun, then you find the moon. And if you cannot find the moon, find the bright star, Venus. And if you cannot find that, then find the two stars of Ursa Minor. And then the Holy Prophet said that the sun is the Prophet himself, the moon is Imam Ali alayhi salam, and the bright star, Venus, is none other than Bibi Fatima Zahra, salawatullah wa salamuhu alayha. Allahumma salli ala Muhammadin. We move further today, inshallah. Okay, so Fatima's understanding and knowledge of the Prophet, this is a whole incident that I have put in, and there are 4 slides to that. Can you begin that, please? Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam narrated some war booty had reached Imam Ali alayhi salam, and he gifted it to Fatima al-Zahra alayhi salam. She went to the bazaar and bought 2 silver bracelets and a curtain. When she returned home, she put on the bracelets and hung the curtains. The Prophet ﷺ was traveling at this time, and when he returned, he went to the mosque, and then as was his habit when he returned from a trip, to go visit Fatima al-Zahra alayhi salam. Okay, continue please. Fatima al-Zahra alayhi salam, who had heard that her father had returned, hurried enthusiastically and happily to welcome her father. But as soon as the Prophet ﷺ saw the silver bracelets on her hand and the curtains at the door, he returned. Fatima al-Zahra alayhi salam's eyes filled with tears. She said, "My father has never reacted in this way with me." Okay, so the first 2 slides I think is very clear. I'm not going to make a lot of explanation over here. It's very clearly understood that with the booty of the war, what did Bibi Fatima go and do? And then after that, when the Prophet saw that she was wearing the bracelets and there were curtains hung in the house, the Prophet did not speak anything but just returned. Who knew the Holy Prophet better than Bibi Fatima Zahra alayhi salam? And that's when Bibi Fatima cried and said, "My father has never reacted in this way with me." I mentioned to you last week that whenever Fatima Zahra alayhi salam used to come, the Holy Prophet would stand up himself and would walk forward in order to welcome his own daughter. And not only that, he would kiss her and then make her sit next to him, explaining to the Muslim Ummah who his daughter is. Here, the Prophet has turned away. Why? Okay, right? Give it to Madahir, please. Madahir. She removed the curtain from the entrance, took off the bracelets and called Hassan alayhi salam and Husain alayhi salam. She then sent bracelets and curtains with them and said, "Go to my father and give him my salam." Imam Hassan alayhi salam and Imam Husain alayhi salam, who were young at that time, went to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and gave their mother's greetings, including the parcels she had given them. The Prophet ﷺ hugged and kissed both of them and sat them on his knee. He distributed the bracelet and the curtain among the poor and shelterless Muslims.
He then said, May God have mercy on Fatima and clothe her with heavenly clothes in return for this curtain, and reward her with heavenly ornaments in reward for these two bracelets. Okay, so from the book Biharul Anwar, I have quoted this tradition, and as you saw from the beginning, it is from Imam Muhammad Baqir alayhi salam who has narrated this. This is how well Bibi Fatima Zahra alayhi salam understood that what is that the Holy Prophet wants from them, that is the household of the Holy Prophet, and how the Holy Prophet wanted them to lead very, very simple life. Okay? That's not stopping us from leading a good life. It's not stopping us. These were the role models. And these were role models. You can see from there that what the Prophet did was that he distributed the bracelets and curtain among the poor and shelterless Muslims. Who are these Muslims? These are those who had migrated from Mecca and had come to Medina. And they did not have any place to stay in Medina. So what the Holy Prophet did was that outside Masjid an-Nabawi, he built a shelter for them. Therefore, in history, they are called the companions of Sufa. And these people, it was like their house there. They would be sitting there, the people of Medina, the Muslims of Medina, who were having their own houses and their own businesses, would assist them. Right? So the Prophet wanted to set an example, and that example would come from him and would come from his household, that you'll try and lead a simple life as possible. And without speaking, when the Prophet turned away, Bibi Fatima Zahra alayhi salam knew what her father had intended. Okay? So this is about Fatima's understanding and knowledge of the Holy Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Okay, Imran? Imam Sadiq alayhi salam said Fatima al-Zahra alayhi salam was given the name Muhaddata because the angels would descend to the earth and converse with her, just as they would converse with the lady Maryam, the daughter of Imran. They would say to her, O Fatima, surely God has chosen and purified you and favored you over the women of the world. O Fatima, perform qunut and prostration for your Lord and bow, you can say bow. Bow with the ones who perform bowing. Okay. Now, important point over here is to understand that the angels are telling Fatima, perform qunut. Literally, qunut means an act of standing. That's qunut. When we raise our hands and then when we call out, okay, this is something where Allah Azza wa Jal tells the angels, and the angels come and convey this message to Fatima Zahra alayhi salam. Look at three important kinds of acts that have been emphasized. One is qunut, the other one is ruku, the third one is sajda, and these are acts that will bring a person closer to Allah Azza wa Jal. Every time when this question comes, and especially from young people to say, how can we get closer to Allah Azza wa Jal? These are very simple acts. When you go into sajda, when you go into ruku, understand that you are getting closer and nearer to Allah Azza wa Jal by your dhikr, whatever you are reciting. Okay?
You don't need to do special amal just to get closer to Allah Azza wa Jal. I'm not stopping anyone from doing that. You can do that. But these are simple acts. When Allah Azza wa Jal gives us permission in salat, my ibad, my servant, raise up your hands. When you come at this particular place, that is in the second rakat, before you bow down, raise your hands and ask from me. Right? You have people who when they pray alone, when they stand up for qunut, their du'as are very long. And you have those who would recite one verse of the Holy Quran or two verses of the Holy Quran, whatever that dua is, and ask from Allah and go. But this is an opportunity for us to think, to reflect, that Allah Azza wa Jal wants that His servants should go nearer to Him. We take that step and Allah will come closer to us. Fatima Zahra alayhi salam was muhaddatha. The angels used to talk to her. And, right, so Imran, can you complete that, please? One night Fatima al-Zahra alayhi salam asked them, "Isn't Maryam the daughter of Imran, the one who has been favored above the women of the world?" They said, "Surely Maryam is the leader of the women of her own time, and God Almighty has chosen you as the leader of all the women of all times." Okay, so now here it is. Last week we looked at how the Holy Prophet explained as to how Fatima is Sayyidatu Nisa'il Alameen. She is the leader of all the women of all times. Okay. Bibi Maryam alayhi salam, Allah Azza wa Jal says, Surat Al Imran, وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Okay, Allah Azza wa Jal has raised you, Allah Azza wa Jal has purified you, and Allah Azza wa Jal has raised you over Nisa'il Alameen. We understand from there that the women of her own time, she was the leader. But when it comes to Fatima Zahra alayha salam, she is the leader of the women of all times. Okay? Let's go to the next slide. Sayyida Zahra alayha salam as a wife. Pass it on to him. Would you be able to read, please? Yep. Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam narrates, Fatima al-Zahra alayhi salam made a commitment to Ali alayhi salam that she would perform the duties in the house, such as Kneading and taking the bread, baking the bread, as well as sweeping the house. One day Imam Ali alayhi salam asked Fatima al-Zahra alayhi salam, "Do you have any food in the house?" She replied, "We don't. I swear by the one who made your right great. It is there, but it is 3 days that we do not have any food in the house from which I can give you." Okay, this was the situation, right? And Imam Ali alayhi salam comes. But important point is, one who is Sayyidatu Nisa'il Alameen, the one who has been, or the leader of all the women of all time, she is the one who is kneading, who is baking the bread, who is sweeping the floor, who is washing the clothes. Fatima, living as a wife, ready to accept the duties, whatever she was supposed to do, she performed her duties. This is the incident, what happened after that. So let's go to that. Continue, please. Imam Ali alayhi salam said, "Why didn't you let me know?" She answered, "The Prophet of God forbade me to ask anything of you." The Prophet had said, "Do not ask anything of your cousin. If he brings something for you, accept it. Otherwise, do not ask." Okay. Training that comes from the father. Father tells the daughter that ensure that whatever the situation is,
try and live in such a manner that it is a very simple life. When a person starts asking, it becomes a habit. Now this does not, of course, give permission to the men to withdraw the money from their wives. No, it doesn't give that permission. But we have to understand that we have to try and maintain the house, look after our family, but at the same time, the women have also to understand that they cannot put a lot of pressure and stress on the husband that demand all the time that I want this and I want that. Fatimatul Zahra, salamullahi alayha, has given a very important lesson to all, because she's not only a role model for women, she is a role model for all of us. Okay? Recite salawat, please. Right, so from this narration, we can understand a few important points about Fatima Zahra alayhi salam as a wife, dividing the duties of the married life with her husband, Imam Ali alayhi salam, and undertaking the duties inside their house. Number 2, knowing the rights of her husband and her own duties to him, as seen in her statement, I swear by the one who made your right great. Your right as a husband, right? I swear by Allah Azza wa Jal. And number 3 here is her forbearance with her husband in the financial affairs of her home, even to the point of bearing some difficulties. Okay, so that's what we learn. Let's go to the next slide. Fatima's diligence in housework. Okay, right. Can you pass it on there to Zamin Ali, please? Imam Ali alayhi salam told a member of Bani Sa'ad, should I enlighten you about myself and Fatima alayhi salam, the daughter of the Prophet of God, the dearest part of his family to him, and my wife? She ground so much wheat with her hands that they blistered, brought so much water in the musk, leather bottles used to carry water at that time, that the marks of the bottle remained on her back, worked in the house and swept the floors so much that her clothes became worn out, and lit so much fire in the furnace until she became ill. Okay, so when we go to this slide, it is just an extension of her duties, her responsibilities. This is no one but Imam Ali alayhi salam, who lived with Bibi Fatima Zahra alayhi salam, observed all that. He is the one who described as to how hardworking Bibi Fatima Zahra alayha salam was. Okay. Now, Fatima Zahra alayha salam implements the best of hijab. Okay. Right. Pass it on to Haider, please. Haider. Mawali bin al-Husain al-Sajjad narrated, once a blind man sought permission from Fatima to enter the house, and when he entered, Fatima hid herself from his sight. The Prophet ﷺ, who was present and a witness to the sins, and said Fatima, what did you hide yourself from him when he can't see you? She replied, O Prophet of God, although he cannot see me, I can see him, and my sins will reach him. The Prophet praised her and said, I bear witness that you are a part of me. Okay. This is a tradition which many a times we have heard in Majlis, and this is now, the narrator is none other than our 4th Imam, who mentions this as to how Bibi Fatima Zahra alayha salam even hid from a person who was blind.
And we always question this, that if he was not able to see, what would happen to Fatima? Look at the reply of Bibi Fatima Zahra alayhi salam. O Prophet of God, although he cannot see me, I can see him, and my scent will reach him. Right. What is that distance between mahram and na-mahram? Someone can challenge today in 21st century and say, all right, those were olden days. These are 21st century, time of digital era. Okay? Right? So we women have to work together and everything. Sometimes we take, we meaning generally people take that as a license to do and talk with the women in whatever way they want, which is not allowed. Which is not allowed at all. Okay? Right. In his book, Manaqib al-Imam Ali bin Abi Talib al-Islam, authored by Ibn Maghazili Shafi'i, who is from Ahlus Sunnah, a similar incident has been narrated by Imam Ali al-Islam. Yet, in another hadith, Imam Ali al-Islam asked Fatima, who are the best of women? The noble and pious lady replied, when she does not see na-mahram men, and non-mahram men do not see her. Keeping that distance, yes, when it is necessary for a na-mahram to talk to a mahram, yes, you are allowed to talk, but to that extent, to what is required. Going further than that is not allowed. Bibi Fatima Zahra alayhi salam explained this in short, in order so that the men keep their dignity, the women also keep their dignity. Okay? Right. So in this incident with the blind men, Bibi Fatima Zahra alayhi salam indicates two things. Number one is hijab, chastity and piety is not limited to keeping oneself away from the sight of na-mahrams, but also looking at non-mahrams or controlling our sight for looking at them, from looking at them, is considered a prerequisite to hijab. And number two, smelling the scent and perfume of a person by a non-mahram can also excite the emotions and desires and cause one to fall into sin. So, this is one of the lessons that Bibi Fatima Zahra alayhi salam, she implemented the best of hijab, okay? Now, we will talk about one or two slides that talk about what Bibi Fatima Zahra alayhi salam says about herself, okay? So, pass it on there, please, Mahdi. A narrative says, I once visited Fatima and said salam to her. She replied to it and then said, during his lifetime, my father said to me, whoever sends peace and greets us in 3 days, heaven is his reward. The narrative asked, is this limited to the lifetime of you and Prophet, or does it also apply after you and he have passed away? She replied, it does not make a difference whether it is during our lifetime or after our death. Okay, so sending salawat on Muhammad and Ali Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'een, Allahumma salli ala Muhammadin wa, something which is highly emphasized, and especially on this night, like Thursday night and tomorrow Friday, up to the time of sunset, take the opportunity to send as many salawat as possible as you have heard. And this is just a reminder
for all of us, that on the day of judgment, when our deeds will be presented in front of Allah Azza wa Jal, right? There is one act of ours that will make that scale of good deeds to be heavy, and that is sending salawat on Muhammad and Ali Muhammad alayhimus salam. Of course, the wajibat are wajibat. We have to perform. There is no escape from there, which we have to perform. But to make the scale of good deeds to be heavy, remember, salawat on Muhammad and Ali Muhammad as many times as possible is highly recommended, okay? Okay, so look at what Bibi Fatima Zahra alayhi salam said. Can you pass it on to Samar, please? Press it down there. Yeah, okay. When Imam Ali alayhi salam came to the Prophet to ask for Fatima alayhi salam's hand in marriage, the Prophet sallallahu alayhi wasallam consulted Fatima alayhi salam and said, "My daughter Fatima, your cousin Ali has asked for your hand in marriage. What is your opinion?" She replied, "My pleasure in whatever God and His Prophet are pleased with." Okay. So we find here that Bibi Fatima Zahra alayhi salam was pleased to do any act which Allah Azza wa Jal was pleased with. Okay. This is an important point in her life, and she says, "My pleasure is in whatever God and His Prophet are pleased with." Okay? Right. Now, here you're next. I've seen him after long, so. Sayyidah Fatima Zahra alayhi salam has said, "I love three things in this world: to spend it in the way of God, recitation of the book of God, and gazing in the face of my father, the Prophet of God." Okay. These are some things which Bibi Fatima Zahra alayhi salam loved. One is to spend in the way of God. Whatever you have, give it and spend it in the way of Allah Azza wa Jal. Most important also is recitation or recitation of the book of God, that is the Holy Quran, and gazing at the face of my father, the Prophet of God. That was for Bibi Fatima Zahra alayhi salam. At our times, in this time, when the Imam of our time is in ghaibah, we cannot see him. There are other faces that are considered to be, looking at them is a kind of worship. When children look at the face of their parents with kindness, this is ibadah, this is worship. When a person looks at the face of an alim, a scholar, looking at the face of the scholar is also considered to be ibadah. Okay? So we have the opportunity, but remember, the first two things are there. We can follow the seerah of Bibi Fatima Zahra alayha salam. And we come to the last slide, okay? And we'll just read that one which is there, okay? So whom can I request, please? Where is it? Said sir, please. Imam Musa bin Jafar bin Al-Qazim has said, "Surely Fatma is Siddiqa, the most truthful, and Shahida, the martyred. The title Siddiqa is given due to honesty and truthfulness in her actions, words, and beliefs. Moreover, she was in fact martyred." Okay. So, Fatima Zahra alayhi salam is Siddiqa, and there was a question that was once asked to one of our imams as to who gave ghusl to Bibi Fatima Zahra alayha salam, and at that time the imam replied
that Fatima Zahra alayha salam was Siddiqa, and no one could give her ghusl except the one who was giving would be on the same level. And that's why Imam Ali alayhi salam gave ghusl to Bibi Fatima Zahra alayha salam, and therefore she was Siddiqa. Siddiqa means, truthful means, it's not only in the words, in thoughts, in words, and in acts and deeds. Any person who is truthful is Siddiq, and Siddiqul Akbar is none other than Imam Ali bin Abi Talib, salawatullah wa salamuhu alayh. And of course, our seventh Imam then mentions of her to be Shahida, meaning the martyred. In fact, she was martyred, as we hear continuously about the difficulties and the problems that Bibi Fatima Zahra alayha salam underwent after the passing away of her father. Recite salawat, please. Allahumma salli ala Muhammad. My dear elders, brothers and sisters, before I come to Masa'ib, I want us to remind ourselves. Every Thursday night, we hear the names of the marhumin on whose for whose ithal thawab the majalises have been organized. Okay, and this is a very good act, a very good tradition that the relatives or maybe the friends do remember their departed souls after their passing away. And we are told to remember them in the best way it is possible, such that the act that you do is going to benefit the one who is in the grave. Any other act which does not benefit the person who is in the grave will have no meaning at all, but except that a person will feel good for himself to say, I did this. But when you organize a gathering like this, in which there is discussion, there is recitation of the Quran, there is recitation of Dua Kumail, and then the remembrance, the dhikr that is made. These are acts that definitely benefit those who have passed away, and there is no doubt about that. But the point that I want to remind myself first, and remind you all, my dear elders, brothers and sisters, organizing and remembering our relatives who have passed away is a good act, but it becomes a better act, carries more weight, if we also remind ourselves that one day we are going to follow them. One day, similar program will be organized for my departure from this world, because I am no more with them. But they remember me, my relatives, my friends, others remember me. And this reminder is enough for us. For example, there is a tradition which says that maut or death is enough as an admonition, enough as an advice. Nothing more to say. Only hear about someone who has passed away. And thus, knowing the facts about the death, as to no person knows when he is going to pass away from this world,
No person knows where he is going to pass away from this world. And no person knows as to how he is going to meet his death. Reminds us that we need to make our relationship with especially the relatives and with the mu'mineen become better before we pass away from this world. If God forbids, I have some kind of a problem with one of my relatives, you think after my passing away, that is going to help me out? It's not going to help me out. Rather, it may trouble me. Similarly, relation with a mu'min brother. You think that by fighting, God forbids, or having enmity with a mu'min brother is going to make you someone great? No. Rather, one should try and make the relations better, because no one knows when and where and how he is going to pass away from this world. This is enough for a reminder. Because when we go to the graveyard, we will have buried those who may, during the lifetime, have done things which may not be good. You will remember them. Of course, you are not allowed to talk ill of the one who has passed away. Prophet himself has guided us and said, always speak good of your dead relatives or dead ones who have passed away. Speak good of them. So we need to remind ourselves of this as we hold these majalises, and we should continue to do so. Insha'Allah, the children will try to reflect and think about this. The young people will try and reflect about this matter. It's important because when we come here, we do the dhikr and remembrance of those whom we believe and sincerely believe were the chosen ones of Allah Azza wa Jal. अज़ादारों, कोई शक नहीं है कि जो कुर्बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला की सरजमीन पर दी थी, वो कुर्बानी फ़कत अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए। मुझे फ़कत एक ही मसाइब का फ़िक्रा बयान करना है, लेकिन ये बयान ज़रूर करूँगा और बीबी का फ़िक्रा मैं बयान करूँगा। लेकिन आप सोचिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस आखिरी वक्त भी कि जब अली असगर की मैयत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ में थी और जनाब अली असगर की मैयत को अब खैमे की तरफ ले जा रहे थे और हम सुनते हैं तो इमाम के अल्फाज में थे, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। या तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया था कि मेरे लिए मेरे इस शशमाहे की मौत मेरे लिए बहुत आसान हो गई है, क्योंकि जो देखने वाला है और जो मेरा मदद करने वाला है वो खुदावंदे तआला है। बस अज़ादारों, बीबी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम शहीदा थी, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे हम सुनते आए हैं कि बीबी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के जिस्म पर बीबी को तमाचे भी मारे गए थे और बीबी पे पीठ पर भी दरवाज़ा गिराया गया था, और तारीख़ कहती है कि बीबी की पसलियाँ और हड्डी टूट गई थी। अज़ादारों, गुस्ल देने वाला वो था जिन्होंने न बद्र में, न ओहद में, न खंदक में, न खैबर में, न हुनैन में
कभी भी अली ने रुख नहीं किया था, अली ने बहादुरी से जंग लड़ी थी। लेकिन आज अली अलैहिस्सलाम अब अपनी ज़ौजा बीबी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम को गुस्ल देते देते एक मर्तबा तारीख कहती है कि इमाम ने गुस्ल देने के बाद एक कोने में जाके बैठ गए और चीख मारी। इमाम ने जब चीख मारी तो सब लोग हैरान हो गए, ये अली, ये साबिर जिन्होंने इतनी मुश्किल का सामना किया, कभी अली ने नहीं पुकारा, कभी अली ने चीख नहीं मारी। आज फातिमा को गुस्ल देने के बाद क्यों चीख मारी है? बस अज़ादारों, जब भी इमाम को पूछा गया तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा, फातिमा ने जब तक जिंदा थी कभी उन्होंने शिकायत न की कि उनकी हड्डियां टूट गई है, कभी फातिमा ने शिकायत। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यन्क़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। اللهم بحق محمد وانت المحمود وبحق علي وانت الأعلى وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والأرضين وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسين وانت قديم الإحسان وبحق 9 المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام। बार इलाहा हमारी इस कलील अज़ादारी को तेरी बारगाह में कबूल फरमा। जिन मरहूमीन के लिए मजलिस मुनाकिद की गई है, बार इलाहा इस मजलिस का सवाब उन मरहूमीन की अरवाहों को बख्श दे। बार इलाहा उन मरहूमीन और हमारे सब मरहूमीन के गुनाहान कबीरा और सगीरा को माफ़ कर। बार इलाहा तेरी रहमत उन पर नाजिल कर। बार इलाहा हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, तेरे सामने हाथ रख के यही दुआ कर रहे हैं, बार इलाहा इग़फ़िर लना। बार इलाहा हमारे गुनाहान कबीरा और सगीरा को माफ़ करना। बार इलाहा जो बीमार है उनको शिफाए आजिल और सेहत कामिल अता फरमा। जो तकलीफ़ों और मुश्किलों में हैं, ख़ास तौर पे अहले फ़लस्तीन और अहले गज़ा के लिए हम दुआ करते हैं, बार इलाहा उनकी तकलीफ़ों को दूर कर देना। बार इलाहा अहले फ़लस्तीन को आज़ादी अता फरमा, मस्जिद अक़सा को आज़ाद कर दे। बार इलाहा तेरी हुज्जत इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, उनके अस्हाब और अंसार में हमको शामिल करना। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन इला अरवाहि अमवातिल मुमिनीन वल मुमिनात रहिमल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकी या फातिमतुज़ ज़हरा, अस्सलामु अलैकी या खदीजतुल कुबरा, अस्सलामु अलैका या हसनुल मुज्तबा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन व अला तिस्अतिल मासूमीन मिन दुर्रियतिक अली इब्न अल हुसैन व मोहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मोहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा व मोहम्मद इब्न अली व अली इब्न मोहम्मद व हसन इब्न अली व हुज्जत इब्न अल हसन अजल्लाहु फ़रजा व सहलल्लाहु तआला मख़रजा व ज़ुहूरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्ली अला मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्न अल हसन
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.